എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ലോഗ് ഫ്രം റൈഡ് ആൻഡ് റോം വിത്ത് രാജ്. നമ്മളൊരു പുതിയ യാത്രയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. So we reached Attipalli Toll Plaza from Bangalore towards Hosur, and this is today's lineup of bikes. Almost all machines of Royal Enfield is participating in this ride. There are 50 plus riders in this, one of the largest group rides by Royal Enfield Riding Club Bangalore. ഈ യാത്രയിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് വീഡിയോ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. Okay, and we started the ride. It's more than 50 riders, almost every Royal Enfield variant ever made standing shoulder to shoulder. Classic 350, Bullet 350, Meteor, Hunter, Himalayan, Interceptor, Continental GT. Different missions, one heartbeat. The route is via Krishnagiri, Salem and Yercaud. The ride is about 250 kilometers and it should take about close to 5 hours riding. And here we go. So we covered about 50 kilometers and now we are stopping in Murugan Idli shop at Krishnagiri for breakfast. It's a famous breakfast joint. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു 51 ബൈക്സ് ഉണ്ട്, 51 റൈഡേഴ്സ്. The eldest being 70+ year old gentleman. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എക്സ്പെർട്ട് റൈഡേഴ്സും ഉണ്ട്, ബിഗിനേഴ്സും ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇറ്റ്സ് റിയൽ ഫൺ. ഓൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഹിയർ. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എവറി വൺ ടു മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ് ഓൾസോ. ഇതിൽ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ സ്ഥിരം റൈഡേഴ്സാണ്, ചിലരൊക്കെ പുതിയ ജോയിനീസും ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് മിക്സ്. ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്, അതിനുശേഷം പോസിബിളി വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഓൾസോ. For fuel. Okay, it's a hydration break
in terms of bikers language, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിർത്തിയതെന്ന് പറയും. So anyway, it's a break. So finally we reached Salem city around 11:45 a.m. Now we'll take the route to Yercaud. We have a pit stop before that, wherein the captain and the backup mechanic will explain the hill climbing. Because to reach Yercaud, we need to climb about 20 hairpin bends. That is supposed to be very steep. So before climbing, they will give us a briefing of how to climb, how to ride, all that. So we are waiting for that. Oh, careful, 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 careful. Oh my god, one rider could not balance. He slipped and fell on a Himalayan. Now, Himalayan also dropped. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സൈഡിലും ചെറുതായിട്ടും തട്ടി. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആയി. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെയിറ്റ് വെയിറ്റ്. By the grace of God, everybody is safe. Nothing happened to the riders and to the bikes. So we are resuming our journey. The climb has started. It was a good session and briefing by the captain and the mechanic how to ride on the hill. Basically, you need to be very careful. Do not overtake unless very necessary. Go in one line. Do not overtake each other and be extra careful in the hairpin bends. Do not stall the vehicle. Some very good lessons learned, especially when you have 50 plus riders, including about 8 to 10 women riders. Such sessions are very important and necessary for everyone to be in sync. The roads are also very nice, though there are still steep climbs. The roads are well tarred and decent. While we are climbing little bit about the Salem to Yercaud route, the distance is about 30-32 kilometers, and the climb is about Salem is situated at 912 feet from the sea level, while Yercaud is at 4,970 feet above the sea level. Elevation gain is about 1,200 meters, which means in every 1 kilometer you are climbing a hairpin bend. As I said earlier, there are 20 hairpin bends. It is very scenic drive, but you need to be very careful with the traffic coming down. But the good thing is there are proper railing across. I am also seeing a specially designed rails with rings fitted. So probably when you hit on that rail, you will not bend your bumper, or you will not get damaged. Instead, it will hit back and throw you back or your vehicle to the road. I think that's my understanding. If you know something else, please comment.
So we officially reached Yercaud. On the right hand side, you can see the Yercaud lake where there is boating and cafes, all that. Our stay is in Pagoda Resort, which is very near to the Pagoda viewpoint, which is a cliff itself. I think it's about 4 kilometers from the lake. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിസോർട്ട് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന റൈഡേഴ്സ് ഒരു റൈറ്റ് ടേൺ മിസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവരവിടെ സ്റ്റോപ്പായി. ലെഫ്റ്റിൽ വന്ന ആൾക്കാർ റൈറ്റിൽ ഓക്കുപ്പൈഡ് ആയ കാരണം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ അതൊരു ഡെഡ് എൻഡ് ആണ്. ഇതാണ് പഗോഡ വ്യൂ പോയിന്റ് എൻട്രി ആണത്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം എല്ലാവരും സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നോ വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ആൻ എസ്കേപ്പ് റൂട്ട്. എൻജോയ്. ഫൈനലി നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റിയെടുത്തു. ആ പഗോഡ വ്യൂ പോയിന്റ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആയിരുന്നു, ലെഫ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു, റൈറ്റ് ആയിരുന്നു റിസോർട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റിസോർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ഓൺ എ ക്ലിഫ്, സോ പാർക്കിംഗ് കുഡ് ബി എ പ്രോബ്ലം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. എനിവേ, ആഫ്റ്റർ 5 hours of ride, finally we reached our resort. This is our resort. The lunch is getting served there. This is a room tour now. We take it to the room. There's entrance. There's a big veranda. They got center table, chairs, all that. This is the room. It's a big room. Only 2 of us are there. One king size bed, one queen size bed, big wardrobe, big almara. These are the beds. 1, 2, 3, 4 beds. Sofa. This is single bed again. They got the water kept here. Additional mattress. This they give it as a dome, but currently it is allotted to 2 of us. And there are 3 bathrooms. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിസോർട്ടിന്റെ ഈവനിങ് വ്യൂ. Pagoda Resorts. It is very close to the Pagoda viewpoint. Nice property. They are still doing some redevelopment. They have a lawn and party area where we have the barbecue party tonight.
നമ്മളുടെ റൈഡേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് പേർ ഉറങ്ങുന്നു, കുറച്ച് പേരൊക്കെ റെഡി ആകുന്നു, കുറച്ച് പേര് പുറത്തു പോയി. So I'm planning to conclude this video here, otherwise it becomes too lengthy. എയർകാർഡിന്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും നമ്മൾ പാർട്ട് 2 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Thank you for watching this video. Please do wait for the part 2 of this. Until then, be happy, keep riding. Signing off. Thank you.